ஓகே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நினைக்கிறேன். ஹாய், வெல்கம் டு த சேனல் கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட பார்ட் 11 பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 10லேயே கேம் முடிக்கிறதா பிளான் இருந்தது, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வீ கேனாட் ஃபினிஷ் இன் பார்ட் 10. ஸோ வி அப்படியே ஒரு கமா போட்டு பார்ட் 15 வரைக்குமாவது இழுத்து நம்ம 15க்குள்ளேயாவது இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட ஸ்டோரி மிஷின்ஸை முடிக்க முடியுதா நம்ம இங்கே, அதை தான் எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கிட்ட நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். கேம் கேம் கேரக்டர் பேசும்போது நான் பேசினேன்னா கேம் கேரக்டர் பேசுறதுலாம் அப்படியே டபுளாக எக்கோ அடிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கேம் கேரக்டர்ஸ் எதுவும் பேசாமல் இந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்கும்போது தான் என்னால் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கும். நான் சப்போஸ் இப்போ கேம் கேரக்டர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் என் மைக் ஆன் பண்ணேன்னா கேம் கேரக்டர் பேசுறது தான் உங்களுக்கு லைவில் கேட்கும்போது எக்கோ அடிக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ நான் பேசுறதே எக்கோ அடிக்குதான்னு எனக்கு தெரியல, அதனால தான் இருங்க நான் செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்டி. ஏன்னா ஒரு புது ஹெட்ஃபோன் வாங்கினா ஏன்டா வாங்கணுன்ற அளவுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் நான் ஆக்கிடுச்சு, இன்னைக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆக்கிடுச்சு. ஸோ நான் என் வாய்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கேன், நான் லைட் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ். ஓகே, என்னோடய வாய்ஸ் எக்கோ எதுவும் அடிக்கல. பட் ஒன்ஸ் நான் ஸ்டோரி ஆர் சைட் மிஷின்ஸ், நம்ம இப்போ பக்கத்தில் சைட் மிஷின்ஸில் தான் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைட் கோர்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம், மெயின் கோர்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா சைட் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட பவர்ஸ் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் பாஸை மீட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ல. கொஞ்சம் ஓவர் பவர்டாக போனோன்னா அசால்ட்டாக 2 ஷாட்டில் முடிச்சிடலாம்ல. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைட் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா மெயின் கோர்ஸ் நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். ஸோ பார்ட் 11ஓட சீரீஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். நம்ம பார்ட் 15க்குள்ளே மொத்த ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட ஸ்டோரியும் முடிச்சிருவோம். ஸோ கன்ஃபார்ம், ஏன்னா ஆல்ரெடி பாதி கதையை தாண்டிட்டோம், இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஒரு கால்வாசி கதை தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கால்வாசி கதையை நம்ம எப்படியா தாண்டி முடிச்சிட்டோம்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட சாப்டர் ஓவர். ஸோ நான் எப்பப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி சைட் கேரக்டர் ஆர் மெயின் கேரக்டர் பேசுகிறப்போ நான் பேச மாட்டேன், நான் மியூட்டில் இருப்பேன். அவங்க பேசி முடிச்சதுக்குமா என் மைக் ஆன் பண்ணி நான் இப்போ பேசுகிறேன், ஓகேவா? ஸோ மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ Are you ready to put an end to Harlow? ஓகே, சாரி கேஸ் எல்லோரும் மியூட்டில் இருந்ததுக்கு. ஏன்னா இப்போது ஓனாக பேசுறதுனால நான் அதான் எக்கோ அடிக்கலான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் மியூட் போட்டு ஃபோனில் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எக்கோ அடிக்க தான் செய்யுது. ஸோ மற்ற கேரக்டர்ஸ் நான் பேசும்போது எப்படி இருந்தாலும் நான் பேச மாட்டேன், மியூட்டில் தான் இருப்பேன். அவங்க பேசி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்கும்போது மட்டும் நான் என்னோடய மைக் ஆன் பண்ணி நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம மிஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents.
Okay, I'll speak with Bickle's friend. Where can I find them? What am I hoping to learn from them? Okay, it's a little bit tricky question. And okay, இந்த கேள்வி கேட்காம நம்ம பாட்டுக்கு டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆன் ஆகி போகிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதாகும். Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. ஓகே கைஸ், ஏதோ ஒரு 3 பேர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த 3 பேரும் தேடி கண்டுபிடிச்சி பேசப்போம். அவங்க அந்த 3 பேர் எங்கே இருக்காங்க என்னன்னு தெரியல. ஹாக்ஸ் மீட்டில் தான் இருக்காங்களா இல்லை டாக்ஸ் மீட் ஒன்லி. ஸோ இந்த 3 பேர்ட்டையும் போய் பேசிட்டு நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போலாம் பேசலாம், இப்போ பேசுறதுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மற்ற கேரக்டர் பேசும்போது நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அந்த கேரக்டர் பேசுறது இப்போ பாருங்க, இந்த கேரக்டர் பேசுறது உங்களுக்கு எக்கோ அடிக்கும் பாருங்க. அந்த கேரக்டர் பேசுறது எக்கோ அடிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா எங்கள் ஏரியாவில் பஸ்ஸே வர்றது இப்போலாம் பஸ் ஆன் அடிக்கும். சாரி ஃபார் ஓகே, இவகிட்ட தான் நான் பேசணும். டெய்ஸி ரெய்ட், can I call you my babe? Okay, let's start. Mission start பண்ணலாம். மைக் மியூட் போட்டுக்கிறேன். Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. And I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Okay, உங்கள் சிச்சுவேஷன் புரியுது. I'll do it. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other 2 friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right.
But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. ஓகே கரெக்டாக தான் போகிறோம். கரெக்டாக தான் போகிறோம். பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் மியூட் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறதா கொஞ்சம் காண்டா இருக்கு. Mr. Philbert must be around here somewhere. Hello there. Revelio. Alohomora. Revelio. Revelio. ஓகே இருங்க, என்னோட மைக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப எக்கோ அடிக்குது. ஓகே இப்போ இவன்கிட்ட பேசினா இந்த மிஷன் இவன் தான் லாஸ்ட் ஆள் பேச வேண்டியது. Sorry. So start along. Excuse me, Mr. Philbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home.
he found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. எனக்கு நிஜமா ரொம்ப வருத்தங்க. எனக்கு வருத்தம்பா. எனக்கு ரொம்ப வருத்தம்பா. இந்த ஹெட்செட் ஏன்டா வாங்கினது? நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கேமிங் ஹெட்செட்டாகவே பார்த்தோம். இந்த நார்மல் ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் விலைக்காது. ஒரே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? இருங்க, நான் என்னோட மைக் வால்யூம் கொஞ்சம் நல்லா கம்மி பண்ணிவிட்டு கேம் வால்யூமை நல்லா கம்மி பண்ணுறேன். அப்பயும் எக்கோ அடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. பாருங்க, அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்க்க தப்பு இல்லை. ஓகே ஓகே ஏதோ ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து கேம் வால்யூம் ஓகே. இப்போ நான் வந்து என்னோடய வாய்ஸை மியூட் போடாமலே ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுறேன். எக்கோ அடிச்சதுன்னா மியூட் போட்டுக்கிறேன், எக்கோ அடிக்கணும்னா எப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். இருந்தாலும் நான் ஒரு வாட்டி கை வச்சு பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கலாம். இது ஓகே நினைக்கிறேன். இதுவும் ஓகே நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஓகே. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ஓகே, எனக்கு இப்போ எக்கோ அடிக்கலை, நல்லா தான் போகுது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? பட் என்னோட வால்யூம் ரொம்ப கம்மி கேட்குது. இது ஓகே நினைக்கிறேன். இது ஓகே தான் நினைக்கிறேன். Natty must be around here somewhere. எங்கடி போன நாச்சி? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Okay, everything footsteps. Revelio! Oh, இதுதான் வருதா? ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. Nosy little students get what's coming to them. Revelio! Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ashwender hideout. இந்த வரண்டா ரெடி.
Footprints led to this room. There must be another way forward. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio! I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Reckless enough. He wants them alive. No student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. If it's that cat again, I will... Did ya? Pay for your deed. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Revelio. Oi, oi. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. A lamp window. This has become Revelio. That he must be here somewhere. Aloha, Mora. Revelio. ஓகே இவங்களாம் யாருப்பா செல்ல போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. check பண்ணலாம். How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. ஓகே இப்போ Even எக்கோ Natty's அடிக்கலாம்னு skill with நினைக்கிறேன். wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now,
You best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. என்னோட வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சோண்டு நான் ஏற்றலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மைக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு கொஞ்சோண்டு லிட்டில் பிட். இது ஓகே நினைக்கிறேன். இதுவும் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். ஓகே நினைக்கிறேன். Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Find a way out of Ashwinder's hideout. இதோ போய் ஏதோ ஓடி போயிடலாம். பால் வரணுமே. இப்படி ஃப்ரீயெல்லாம் விடக்கூடாது எங்களை. பால் வரணுமே இங்கே. Revelio. ₹1 தரான் பிச்சைக்காரனே. மேலே போகணுமா? மேலே இப்படி போயிடலாம். And then just open பண்ணுங்க. Potions என்னால எடுக்க முடியாது. ஃபுல்லா இருக்க potions. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once. ஐயோ டயலாக் முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன். Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents. கொஞ்சோண்டு ஏதோ ஓகே நினைக்கிறேன். Or maybe a little bit. Yeah. Threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட சொல்லுங்கன்றீங்க. அத்தாரிட்டிஸ் இந்த ஊர்ல பாக்குறதே அதிசயமாகுது. அப்புறம் அவங்க கிட்ட சொல்றது. உங்ககிட்ட சொன்னாலும் ஒரு ஹெல்ப் இல்ல. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you lead them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. ஏய் நான் தான் உன்னை காப்பாத்துனேன். அடுத்து நம்மளோட பாப்பியோட மிஷன் பண்ணுவோம். கேர் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கிடைச்சதாங்க. நிறைய அன்ஐடென்டிஃபைடு ஐட்டம்ஸும் கிடைச்சிருக்கு.
டிஃபென்ஸ் புரியுது வச்சா நமக்கு டிஃபென்ஸும் தேவை கரெக்ட் தானே இதெல்லாம் லாக்கில் இருக்குது ஹெட் கியர் இதெல்லாம் தேவையில்லாது ஸ்கார்ஃப் நெக் வேரும் தேவையில்லாதான் க்ரீன் பச்சை இதுவும் தேவையில்லாததான் pouch checkout this combat thank you Poppy there வந்துட்டேன் Poppy ஏதோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது நோட்டிஃபிகேஷன் ரிசீவா ஹலோ கேக்குதுண்ணா சொல்லுண்ணா கூப்பிட்டுருந்தேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போன மாதம் போட்டிருக்கு எசென்ஷியல் நான் இது PS5 வாங்குறதுக்கு முன்னாடி போட்டது டேட்டாலாம் இது எடுத்து அப்போ போட்டது ம் நீ ஏதோ அண்ணா கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்த நீதான் சஞ்சித்னவா யாரு ரெண்டு PS5 போட முடியுமா இதுவா ஓகே ஓகே இதோ 22ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது நான் இதுகிட்ட கேட்கலாமான்னு பார்த்தேன் இந்த பொண்ணு வாங்குதா இல்லையான்ட்டு கேட்கவே இல்லை கேட்கணும் Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I say. FC steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught
and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom. Sister or no? I could keep an eye out for the thief, sir. YouTube live போட்டுருக்கேன் Hogwarts Nothing to be Legacy. done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer or some such முடியவே மாட்டேங்குதுண்ணா authority. பெரிய கேமா இருக்குண்ணா Besides, இது the thief, ஐயோ my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. எந்த மிஷன்னா What do you have for sale? What can I help you with today? Okay. Thank you for your patronage. Thank you for your patronage. I'll keep an eye on your belongings if I were you. Cratchering will steal the eye Revelio. off your face, she will. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. You! Oh, I can't thank you enough for rescuing my dear Isco. He often speaks of the bravery you showed. You have my undying gratitude. Hello. It's good to see you, my friend. If it wasn't for you, I might still be caged up by those dreadful ashwinders. I will never forget your bravery. Who would have thought that butterflies of all things would lead someone to treasure? Hello, Mrs. Rabe. How is Mr. Rabe doing? He's resting at the moment, but seems to be in good spirits. He's lucky I found him in time. We both are. If I'd known what you were planning, Death Stranding let's 2 just say I'm வரப்போகுதுல்ல desperately Death glad Stranding you're 2 all right. Rookwood's criminals aren't to be trifled with. Promise me you'll stay safe. Your bravery is to be admired, but taking unnecessary இவளுக்கு risks. இது ஹன்ஸுக்காக இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஹாஸ்டல் முடிஞ்சிட்டு வீட்டில் தான் ஒரு 2 மாசம் இருக்க போறா அப்ப என்னென்ன கேம் தான் நம்ம வாங்கி ஆடுவோம்டான்னு சொன்னா For everything. எப்போ முடிஞ்சிட்டு வரும் தெரியல Looks rather dark in there. Never stopped me before. You made it. அப்படி நீ இங்கே இரு அப்படியே போயிட்டு வந்துடுறேன் Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. இது நான் ஒரு புது ஹெட்செட் வாங்கினேன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் புது ஹெட்செட்டு கேமிங் ஹெட்செட்லாம் இல்லை சும்மா சாதா ஹெட்செட் தான் வாங்கினேன் ஒயர்ட் ஹெட்செட்டு ரொம்ப எக்கோ அடிக்குது என்னோட மைக்கோட வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இருக்கும்ல ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வச்சுன்னா ரொம்ப எக்கோ அடிக்குது நான் பேசுறது எக்கோ அடிக்க மாட்டேங்குது கேமில் கேரக்டர் பேசுதுல்ல அதுங்க பேசுது லைவ்ல எக்கோ அடிக்குது ஏன் அப்படி நீ ஹெட்செட் என்ன ஹெட்செட் யூஸ் பண்ற பிஎஸ் ஓட ஹெட்செட் எவ்வளோ ஆச்சு ஹெட்செட்டு Revelio.
அன்பவுண்ட் எப்பயும் வந்துச்சு. ஹாரி இது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி டிஎல்சி வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கரெக்டாக நான் வாங்கினப்போ டிஎல்சி வருது. இல்லை எனக்கு இந்த ஹாரி பாட்டர் சீரீஸ் பிடிக்குமா, அதனால உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். Revelio. Aloha Mora. Revelio. நிறைய அன்ஐடென்டிஃபைட் ஐட்டம் தான் கிடையாது. Revelio. Revelio. More gold. I must be getting closer. Hey, goblins, நீங்களாடா? Wouldn't mind a blunt job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Phew, suppose it. Could get a bit bored. What was that? You'll pay for it. I should have been your death. I won't rest. You've one less follower, Ranrock. நான் கூட சண்டைக்கு வரலாம் மணி. Revelio. நல்லா இருக்கு. Revelio. Revelio. ஏய் எவ்வளோண்டா ஜவ்வாயிட்டும் போறீங்க. Revelio. அடுத்து இங்கே அடுத்து
நெக்ஸ்ட்டு இங்கே அடுத்து ரெண்டு பக்கம் டாடி நீங்க இருக்கிற பக்கம் Revelio. See myself doing it. Not quiet enough. Revelio. How impressed? Revelio. The board. Hey. Hey. Revelio. ஆமாண்ணா இத்தனைக்கும் நாங்க ஆடல இன்டர்வியூ அவர் தான் கூட்டு போவாருங்கள அவர் அதுல இது சீசன் பாஸ் போட்டாரா அவர் அதுக்காகவே அவர் ஆடணும்ட்டு கூட்டு போவாரு நல்லாதான் இருக்கு அது Revelio. To look for the Haggerty family then. Extra lonely. அந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது ஆடணுன்ட்டு அப்புறம் இப்போ ஏற்றிட்டா ஆடவே தோண மாட்டேங்குது
பிடிக்கும்னா எனக்கு ஃபைட் கேம் எனக்கு பிடிக்காம. Wonder if I'm safe to explore in there. பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say. Yeah. You must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. Pity about that, What do you have in store for me this time? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. ரெண்டு தான் என் கண்ணா மாட்டிருக்கு. இன்னொன்று எங்கே இருக்கு? இன்னொன்று இந்த இருக்கு. ஸோ டக் 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 என்ன These Merlin trials won't get the best of me. Mysterious and a bit unsettling. Poppy machine banana. Poppy. Poppy can't beat up. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Ready. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Let's poke around this mystery. Why do people avoid the cave? Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. You already know about it. இது உள்ள என்ன இருக்க போதோ. Find the moonstone. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? It's another aggressive one! What is going on with that?
Revelio. Confront. Revelio. Revelio. நமக்கு பட்டர்ஃப்ளை வேணும். ஆனால் பட்டர்ஃப்ளையை தேடி எடுத்தாரணும். இப்போ Revelio. Voipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. If the moonstone is Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. என்ன பசிலா? We need to find moths for நம்ம those ஏற்கனவே spinners. பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதான் இதையும் இழுத்தா அப்படி கரை இப்படி இது ட்ரையாங்கிளுக்கு எடுக்கிறதுக்கே இல்லையே. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Triangle. So it's Papa. ஒன்று முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஓ ஓ ஓ கிடக்கு. இந்த ஓ இந்த ஓ கரெக்டா? ஆமாம். Butterfly. அடுத்து ஓவும் இதுவும் எந்த ஓ இந்த ஓ தானே? ஆமாம் இந்த ஓவும் இருக்கும். ஆப்போசிட் டு ஆப்போசிட். ஒன்றும் இல்லை. இந்த 14 ரூபா 13 ரூபா 43 ரூபா. ரைட்டு. அடுத்து ட்ரையாங்கிள் and that's that. This one. Okay. Lumos. Lumos. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. தெரியாம தண்ணி குடிச்சேன். இப்படி மேலே இருக்குன்னு சொல்றீங்களா?
என்ன உள்ளடா இது? Revelio. கீழே இருக்காரு. Revelio. Up your way, Revelio. Accio. Super, inga kuttrathannu pichu. Revelio. Angada pono. Kulepranalla. Revelio. Moonstone கண்டுபிடிக்காம எப்படி நல்ல போறது? Moonstone கண்டுபிடிச்சா ஏதோ ஒரு பெரிய க்ளூ மிஸ் பண்றேன். என்ன க்ளூ மிஸ் பண்றேன்னு தெரியல. Merlin, it's beautiful. Revelio. என்னடா மூணு பட்டர்ஃப்ளை கேக்குறீங்க? மேலே ஏற முடியாதுங்களா? ஏற முடியாதுல. சரி, இங்கே ஒன்று ரைட்டு. வேற எங்கேயோ போய் பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சி நிறுத்திட்டு வரணும் நினைக்கிறேன்.
முடியல. Revelio. Butterfly கணக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. போயிருக்கும். இது என்ன வழி? இப்படிக்கா வந்தனா? வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. இதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்க. நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன். Man. Revelio. Lumos. Lumos! Butterfly Lumos. Accio. Defaulter. Lumos. Lumos. Accio. Lumos. Revelio. Lumos. Wow. Finally. You did it. நான் மட்டும் பண்ணுகிறேன், நீ ஒன்றும் பண்றாத. அப்படி என்ன பண்றோம்? I love the dark magic. Revelio. இந்த பொட்டு என்ன இருக்கும்? நீ கல்லெல்லாம் வச்சு மறைக்கும். 33 ரூபாய் மறைக்கும். கல்லெல்லாம் வச்சு மறைச்சு எவன்டா? Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. உள்ள போணுமா? ரயில போய் தான்.
It's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Revelio. Given what Fruit was allowed to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while, and I'm starting to lose my mind. That's very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. கீழவாடி Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I doubt it's better how to do it. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Oh no. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those இந்த who சவுண்ட் need it. ஏத்ததுனால என்னோட வாய்ஸ் ஸ்லோவா கேக்குதா இல்ல எப்படி எக்கோ அடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ சவுண்ட் வேண்டாம் ஓகே ஒன்றும் பெரியதெல்லாம் இல்லை I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Oi! Uncal. என்னடா எத்தனடா வருதுன்னா அவங்க சேர்த்து கிட்ட நல்லா இருந்தது
Whoa! Oh. That was a mooncarve dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncarve dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I'd love to hear about how you and High Wing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncarves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Adipavi. சொல்லவே இல்லை நீ முதல்ல நான் கேட்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாலும் பட் அப்போ ஏன் சொல்றது இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் சரி விடு. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in. But the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. You're succeeding. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Going with the poachers, do your parents know about your subject poachers? Do you worry about being... Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Collect. Dr. Bobby. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. நான் பண்ணதிலே இதுதான் the most lengthiest side quest. இதுவே மெயின் quest கூட இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதில். Poppy. அப்புறம் பார்ப்போம் Poppy. அடுத்து என்ன quest? செபாஸ்டியனை பார்க்கணும். செபாஸ்டியனை பார்க்கனாலே குஷி ஆயிடுதுப்பா.
ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு மந்திரம் சொல்லி தருவாங்கல்ல. அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இல்லை என்னது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த மூணே ஹேண்டில் தான் எடுக்கணும். அதை எடுத்துட்டா மொத்த ஹேண்டில்ஸ் எடுத்துட்டான்னு அர்த்தம். Easel for the first thing. Easel's typical mountainous landscape easel can be used to upgrade assigned traits to clear. Okay, yeah. Talent எடுக்கலாமா? Spells. Dark arts. Crucial பண்ணா இது வேஸ்ட். ஓ ரொம்ப நாள் நிற்பானா? எதை வைக்கிறதுன்னு தெரியலீங்களே. கோரில் போய் எதாவது பார்ப்போமா? கோரில் இன்னொரு இது வச்சுப்போமா? ஹெல்த்தில் ஒன்றே ஒன்று ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டில் ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட் தான் நிறைய இருக்குது. எதுக்கு ஏற்றுதுன்னு தெரியலையா? இன்னொரு இதை வச்சுப்போம். என்ன நம்பர் இது? கரெக்டுக்கு போட்டாச்சு. கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் கலெக்ஷன். பார்த்துட்டேனே யாருன்னு இருக்கு ஏதோ ஒன்று பார்க்கலாம். ஏய் எத்தனைடா? யாருங்க? Okay. 150 to 92.
amulets ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு amulets. நல்லா இல்லை. Secret room and trap. எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அப்புறமா பார்க்கலாம். Nice. Cloak. Sorry, cloak. என்ன cloak? ஆமா. 9 ஏறுது 36 குறையுதா? வரணுமோ கிடச்சதா? இது டிஃபென்ஸ் ஏறுது, டிஃபென்ஸ் ஏறுது, டிஃபென்ஸ் ஏறுது. எனக்கு டிஃபென்ஸ் தான் ஏறணும். confront. க்ளவுக்கு தான் எத்தணும் இப்போ. சரி, க்ளவ் மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். வேலையே இல்லை. இந்த க்ளவ் தானே? யா. இதில் மீசல்ஸ் வர கேட்கலடா. வேறு எதுக்கு கேட்ச்சு? டிஃபென்ஸ் தானே எடுத்துக்கிறா. எனக்கு அஃபென்ஸ் தானே வரணும். அஃபென்ஸ். ட்ரைட்டாக தான் வைக்கிறான். ட்ரைட் வைக்கிறதுக்கு தான் இது கேட்டுச்சு. கரெக்ட். கன்ஃபிங்கோ வைக்கலாமா இல்லை மேனிப்புலேஷன்? இம்பெரியோ வெனமஸ் டென்டாகுலா 3ல எதை வைக்குதுன்னு தெரியலையே. டிஃபெண்ட் வச்சுக்கோங்க. இன்சென்டியோ கன்ஃபிங்கோ எனக்கு இது நிறைய ட்ரேட்ஸ் அன்லாக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்சென்டிவ் வச்சிடலாம். அவன் தெரிஞ்சு நான் இன்சென்டிவ் வச்சேன். எந்த இதுக்கு வச்சேன் இன்சென்டிவ்? இதுதான் இல்லையே, இது இல்லையே. இது
He thinks you've made marvelous improvements here. அப்படியாடா லைவ் ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது 1.5 மணி நேரம் ஆகுது கொஸ்டில் இப்போதைக்கு செபாஸ்டியனோட இது மட்டும் ஹை கொஸ்ட்டு ஆமாம் வேர்ல்டு மேப் எடுங்கப்பா எங்கே போகுது ஸோ ட்ராவல் Sebastian. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Sorry, ma. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. This is more complicated than we thought. We can do this. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Okay. Very well. I shall leave you to it. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Sarah. See you soon. இங்கேயே வெயிட் பண்றோம் நீ அவுல் எனக்கு விடியதுக்குள்ள அனுப்புறியான்னு பாப்போம் Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol. Main missionோட side missions தான் பயங்கரமா இருக்கு. More than பயங்கரமா இருக்கு in the sense இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது சைட் மிஷன்ஸ். ஒரு சைட் மிஷனா ஒரே மிஷனோட முடியது இல்ல. அதோட கண்டினியூட்டி போயிட்டே இருக்கா. ஸோ நல்லா இருக்குது. ஸோ நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? ரிவார்டு அவரா கெட். ஓ ஃபைனலி அது மேஜிக். ஆனா எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியலையே. இங்க கீழே இருந்து மேலே போதா இல்லை மேலே இருந்து கீழே வரதா? பாப்பில தானே ஆரம்பித்தோம், இல்லை நாட்டியில் ஆரம்பித்தோம். ஸோ இங்கே போயிட்டு அடுத்து பாப்பியை முடிச்சுட்டு அடுத்து செபாஸ்டியனை முடிச்சிடலாம்.
கரெக்டாக இருக்கும். ஹாக்வர்ட்ஸ்லையா பார்க்கணும்? நல்லா இருக்கு. மெயின் மிஷன்ஸ் Not sure how I'd fare in a little place like this. சைடு மிஷன்ஸ் தான் இன்னும் நல்லாவே இருக்கு. மெயின் மிஷன்ஸ் விட சொல்லலாம். ஆனால் இந்த ஸ்னோ சீசன் எப்போ முடியும்னு தெரியல. நல்லா தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு கலர்னஸ் இல்லை. ஆன் உள்ளதாக இருக்கா? ஆன்ன்றேன், பாப்பி, சாரி பாப்பின்ற நாட்டி உள்ளதாரா? ஏன் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுக்கக்கூடாதா? I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving. Okay, it's not echoing. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I hoped. She should be proud of you. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him. Whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Savannah. Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe. And he would carry me on his back, my arms around his neck. What the fuck? We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Scotland? I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Hogwarts. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received.
நீ சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும். ஸ்கூல்ல எல்லாரும் என்ன பத்தி பேசுறாங்க. இது இல்லாம போனா நான் யாருன்னே தெரியாது. Revelio. ஓகே, அடுத்த quest. பாப்பியை பார்க்கணும். பாப்பி எங்க இருக்கா? மேப்ல காட்டுங்க. ஃபோர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் தானே. இந்தான்ட்டு இருடி. Revelio. இது என்ன இது? நானும் ரொம்ப நாளாக இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போறேன். Revelio. என்னதான் இது? ஜாக்டாஸ் டூம். அப்புறம் Poppy. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, what we have seen, until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncarve's dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Okay. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Okay, sir. போலாம் sir. Revelio. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time and I need a friend. Nancy கிட்ட இந்த மிஷனை வச்சு Knowing a meat, he's likely studied here. இதை நான் எது கூட வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது? கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
அப்படியே கண்டுபிடிச்சோமா Draco. Revelio. இவங்க ஏன் கீழே நிக்கிறாங்க? அடுத்து என்ன பண்ணணும் சொல்லுமா சொல்லக்கூடாதா? எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, one minute guys. What are you up to now? Sorry guys, ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு, அதனால தான் மியூட் பண்ணல. இவங்க கிட்டயும் ஒரு சைடு மிஷன் இருக்கு, அதையும் வாங்கிடலாம். தப்பு இல்ல. What needs doing needs doing. Alexandra Ricketts. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It's brave of you to try. It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. Sorry. I wish others felt the same. But I suppose sorry, I understand not sorry. why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Balmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. Perhaps I can do it. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh no, I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. I wonder if one could teach. A troll on the loose near a hamlet. I take it you're Alexandra's friend. Should think they've proved awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. It's done, Alexandra.
I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. You did what you could. Your whole training plan... There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Slayer, Vanquisher, Whisperer. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. The Troll Slayer. Has a nice ring to it. Could it be? Revelio. சும்மா டீ ஷாப் போயிட்டு இருக்கேன். டீ கடையா, டீ பஜ்ஜியா? தென் ஹோம் தான். சரி இன்னும் வேலையை விட்டு வீட்டுக்கே வரலையா? ஸ்ட்ரெயிட்டா டீ கடைக்கு போயிட்டு இருக்கியா? Vada face red, drop the eyes. நான் இங்கே பார்த்தா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. நான் ஃபோனில் பார்க்குறேன். இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட்டில் தான் காட்டுது. வடை டீயா? என்ஜாய். How remarkable. டேடி ஆரம்பிப்போமா? ஆமாம்பா. சரி டீ வாடெல்லாம் சாப்பிட்டு நல்லா வா. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually நான் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் பேசுறது ஒரு கேரக்டர் பேசுறது எக்கோ அடிக்குது. Waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, வேற யாராவது தெரியாதவங்க கேட்டா பரவாயில்ல. நீயே கேக்குற பச்சே. We on the other hand. Hey, புடியது. Even if the poachers do somehow stumble upon this place. நீ வா. ஐயோ, நிறைய இருந்ததுங்களா? ஓடிச்சிங்களா இதுங்க? எங்கது? ஏய், வா. நீங்க தான் எனக்கு வேணும். வா. ஓடாத. வா. இன்னொன்னு பார்த்தேன். ஆள் இருந்தது. இன்னொன்னு அந்த ஆகுது வருவா. எங்க வர்றா வா. வரும் எல்லாம் பிகினிங் தானே. பிகினிங் தான். நான் ஒன்றும் இன்கம்காக தான் போடலண்ணா. சும்மா நம்ம ஆடுற கேம் ஒரு மெமரியா இருக்கும்ல, அவ்வளவுதான். இன்கம்னு பார்த்தா அப்படிலாம் என்ன வந்தது. காட்ஜிலா சமன் பண்ணா. காட்ஜிலா வராது, காங்கு மாதிரி ஒரு ட்ரோல் தான் சுத்திட்டு இருக்கு. அவனே இந்த பசில் கர்மத்தை குத்து விட்டுறானுங்க. அது பேரு. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? A safeguard. Sad. ஆமா. விடு, அதான் படத்துக்கு போறல பார்த்தலாம். சரி அப்புறம் வர ஹோம் போயிட்டு பைடா. சரி நான் போயிட்டா. பை. நல்ல டீ வடை சாப்பிடு.
There is only one way to find out. Okay. And as for how to go about that, the two of you may. Than anyone. Figure out how to enter the ruins. Revelio. எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன். இது ரெண்டும் உட்காந்து தான் இதான் வெளிச்சம் அடிக்குது. What kind of puzzle is this? I wonder if the pillars move at all. எல்லாமே எரியணுமா? Revelio. என்னடா சிம்பிள் ஒன்று உனக்கு? சத்தியமா புரியல. இந்த ரெண்டு இதுவும் எரியணுமா? Perhaps it has to do with the light in the dark. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Revelio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Guys, எனக்கு இது ஐடியா இல்லை இது எப்படி இந்த பசில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸோ நான் யூடியூப்பில் செக் பண்ணிட்டு வரேன் இருக்கேன். $51 seconds ஒருத்தன் சொல்கிறான். ஓகே, லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 hours கிட்ட ஆயிடுச்சா? நைஸ்.
has to do with the light and the darkness. சொல்றா என்னடா பண்ணோம். Revelio. வந்ததா ஏன் திறக்கல? Okay. Perhaps it has to do with the light and the darkness. இங்கே இவ்வளோ தூரம் நிப்பாட்டுறானா? நீ இல்லை நீ வா சரி அங்கேரு 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 ஓகே கரெக்டாக இந்த டவரு இந்த டவர் எங்க கரெக்டாக இந்த இதுக்கு மாட்டேங்குது. ஆமாம் Torn, a doorway. I suspect we all know what lies beyond. And now, உள்ள என்ன வரும்னு தெரியாது. The gilded perch. The gilded perch. கூட அவனும் வருவானா இல்லை நம்ம ரெண்டு பேர் தான் போனோம் அந்த மலை மாடு? Search for the midgets. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the wall. Creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Wingardium Leviosa. Revelio. காயின்ஸ் தானே எடுத்து போடு யாருக்கு
மேலே ஏதோ ட்ரெஷர் இருக்குது, அதை எடுக்கணும். இது மேலே ஏறி அது மேலே ஏறினா எட்டாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். லெவிடேட் போட்டு அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் போடும். இப்போ ஏறலாம்ல. எல்லாம் 8 ரூபா 2 ரூபான்னு தான் கிடைக்குது. ரெண்டு வழி போகுது. எனக்கு தெரிஞ்ச லூமஸ் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். Lumos. என்னடா ஒரேடியா மடக்கிச்சு. ஏய் வாட் த ஒரேடியா மடக்கிடுச்சு சனியா. நான் ஏறிட்டு லூமஸ் போட்டா சத்துதுரா. அது எங்கடா அது? ஜஸ்ட் எல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் தேவையில்ல. எங்க அது? இங்க தானே. நான் தான் லூமஸ் போட்டேன்ல. கிட்ட வந்தீங்க அவ்வளோதான். Whoever built this place certainly liked to read. And the books all about creatures. Your Gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. I'll wager this isn't what it seems to be. Super puzzle. How to get through? Fucking puzzle. Guardian Leviosa. Chacha. Revelio. அடுத்தது அங்க இருக்கு தானே. எப்படி எடுப்பேன்? இதை வச்சு எடுப்பேன். Guardian Leviosa. Leviosa. Guardian Leviosa. Nauri. Of course. How clever. Look at this place. வெளில அடிக்க வரமாட்டான். வரணும். எங்க இருக்கீங்க? அடுத்து எங்க இருக்கீங்க? வாப்பா தம்பி. ஓய், 2 பேர் வந்துருக்கீங்களா? வாங்க வாங்க. Ready your wands. The fight. Back for another stick. Back for more. You got brains that are you won't escape again. Confront. One takes one of mine. Instant.
that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I left them here, Doran. You unlock the doors to the Snidget's sanctuary. Open. They are the ones I Hey. உள்ள என்ன இருக்குன்னு தான் தெரியல. ஸ்னிட்ஜெட் எடுக்கணும் தானே உள்ள வந்தோம். ஸ்னிட்ஜெட் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். There they are. எதுமா? Snidget. Now, all that remains is to break the charm. You want us to? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Hey. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. அப்படியாமா? Revelio. But natty tips, no natty tips, no. அப்படியே எக்ஸிட் எங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அப்படியே கிளம்பி போயிடுவேன். நான் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. Exit. Great Hall க்கு வந்து அவ்வளோதான் போக முடியாது. நான் மேப்பில் போய்க்கிறேன். Hogwarts map. Great Hall இதான Great Hall. Great Hall. Travel. Imagine how inconvenient travel was before I invented it. Natty. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty.
There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Next side quest, Sebastian. The antandala iruthala. Setting la save pannirala. எங்க போனோம் செபாஸ்டியனை பார்க்க? இங்க போனோம். ஐய் Looked rather dark in there. Never stopped me before. இங்க ஏதோ ரெண்டு இருக்கு, அதை போய் கொண்டுட்டு வந்துடுறேன். அங்க இன்னொன்று ஏதோ இருக்கு, அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். Oh, it's a pleasant surprise. Rebellion. என்ன பண்ணோம், உடைக்கணுமா இல்லை உடைக்கணும்? ஓகே, அடுத்து அங்க ரெண்டு. Revelio. Confringo. gear slot full ah. எவ்வளோ என்ன எவ்வளோ ஃபுல்லு? அட ஆமா, ஃபுல்லு தான் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ எடுக்கலாம்ல? unidentified item. Revelio. வேற என்ன மொத்தம் எத்தனை? 3 தானே? இல்ல 4. Confringo. முடிஞ்சா நம்ம முடியல. Revelio. ஏய் Confringo. That's that. Settled. இங்க ஏதோ சண்டை நடக்குது. நான் எல்லாமே எப்படி நீங்க சண்டை போட்டுக்கலாம்? இங்க வாங்க. வாங்க தம்பி.
எடுத்துக்கோங்க. வரட்டா. Wonder if I'm safe to explore in there. ஒழுங்கா லேண்டால. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Yeah, Padri. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. I regret what I did. You did agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. என்னன்னு சொல்றா? Sebastian must not be in his right mind. நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் போ. பில்டப்லாம் ஓவர் ஆகுது. Defeat the inferi. யார் அந்த inferi Last time we சொல்லு? were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Where was Sebastian when you and Anne found him? In the great room. There weren't this many inferi before. And there's no sign of Sebastian. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi. And Sebastian somehow created them? Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian.
நான் பேசி பார்க்குறேன். நீ போய் ஹெட் மாஸ்டர் போய் ரிப்போர்ட் பண்ண மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். Sebastian, you're turning into an evil guy, man. 1 minute guys, நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணி வைப்போம். Revelio. How many inferior are there?
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. I need to find a way up that ledge. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian, I told you! The relic is the answer! I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it! Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Avada Kedavra!
choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Stop, Sebastian. Hold on. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right?
won't rest until you're still. Not my fault you're a deadly grey spider. Revelio. That's the student. That's the student. Revelio. Glacier. Defender. Confront. Revelio. Revelio.